all are doing good. And seriously, you guys are rocking. And moreover, you just toning the kids here and molding all of the kids to a head for the bright future. And thank you. I'm so proud to be here. And my younger and elder and coming one are all be here. And thank you, Excel Group. You guys are simply rocking, Thank you. Anju ma'am, Naro ma'am, Shiva ma'am, Vidya ma'am, Jikki ma'am, எல்லா மேம் இங்கே வந்துட்டு ப்ரீகேஜிலேருந்து யூகேஜி வரை இதோட நல்லா பார்த்துக்கிட்டீங்க. இங்கே வரும்போது இவங்க ரொம்ப கொஞ்சம் இதாக தான் இருந்தால் இப்போ வந்துட்டு எல்லாருமே ரொம்ப ஆக்டிவ். நான் மேம்கிட்ட கேட்கும்போது சொல்கிறாங்க மேம் ரித்திக் ரொம்ப ஆக்டிவ் மேம், ரொம்ப என்ன சொல்லுங்க ஒரு ஹெல்பிங் மைண்ட் அந்த மாதிரி எல்லாரும் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான். முன்னாடியெல்லாம் அந்த மாதிரி இல்லை. அதுக்கப்புறம் நான் இந்த ஸ்கூலில் இருக்கணும்னா எனக்கு அவன் முன்னாடி பேச மாட்டான். பட் நான் ப்ரீகேஜியோட சொல்கிறேன் ரொம்ப நல்லா பேசினேன். அதுக்கு வந்துட்டு ஷீபா மேம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம். அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து அஞ்சு மேம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். நேரம் மேம் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். அவன் என்ன சொல்கிறேன் ரொம்ப நான் வந்துட்டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட இங்கே ரொம்ப நல்லா பண்ணுறான். இதில் அவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். கேஸ்மா மேம், பிரியா மேம் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்.
respected teachers, and dear kids. Actually, it's a great day today. I know it marks a milestone for our kids because they are entering into high grade, and also it marks a milestone for parents like us. Recently, only my son was telling, "Amma, I'm a pre-teen. I know what I am doing." Really, I was shocked. It's true. They are entering into adolescence, so we are going to have tough time. So, happy parenting. That's what I would say. Let's have a tough time. Teach them. Let's also grow with them. That's what I would just want to say. I would thank the management for just bringing our kids like this and shaping them into such great students. I take a great pride to see these little learners who have grown into young individuals today. And thank you, everyone. Thank you for giving me the opportunity. Thank you for the school for conducting such a graduation day, which just makes us prepared because எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஃபீலிங் இருக்கு. இன்னைக்கு தான் அவங்களை டெலிவரி பண்ண மாதிரி இருக்கு. And now they are entering into high grade. And அடுத்தது இப்போ they'll have to face more struggles and everything. So let's all be prepared. Thank you so much. Thank you. Yeah, good afternoon to everyone. It's very honor and proud to be here as a parent of a fifth grade child. For me, I'm just carrying the graduation certificate and the shield from the school. It was so honor. Why? Because of me. While we are learning, I just what our chief nurse told. I just get my degree from my after my graduation only. While I complete my doctorate in artificial intelligence, I don't get this type of recognition. This school give a lot of recognition for a child. Is it correct? Dear parents, is it correct? Yeah. The school is very challenging part and they are doing their best for our child. I'm very so proud to be a parent and to be a part of this entire management and administration. And at the same time, I thank the management, the principal, the VP ma'am, and wonderful faculties. When my child entered PKG in this institution, till now I got a wonderful staffs. Really very emotional and proud. Why? Because of till 3.5 years, 4 years, we just take care of the child. After that, while we are entering in this institution, they are not only the staffs, they are giving a handle approach. I feel that from this only the institution. So I congratulate all the young graduates here over and wonderful management for your future level of growth. Sure, the excel will shine all over the world very soon, and I congratulate all of you, especially to my wonderful faculties. Thank you, thanks a lot.